Kable ekrano suvehida. Oh yes. Can I prophesy a little bit? Prophesy. Prophesy. Listen to me. Nisikie. I am an apostle. Mimi ni mtume. But who's very deep in the prophetic. Lakini ambaye ni kina katika. I love the prophetic. Oh yes. I eat in the prophetic. Oh yes. I breathe the prophetic. Oh yes. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. I saw a vision. Niliona maono. And in that vision, na katika hayo maono, namtafuta huyu mama. I am looking for this mama. Kala Karaso. No. Ni yule mwalimu wa watoto. Yuko wapi? Come. Yes, you, God is about to do something amazing. Yes. Naomba nianze na yule mwalimu wa watoto. Naomba njoo mbele. Njoo hapa. Here. Come stand here. Here. There is something good that God is about to do upon your life. Kuna kitu kizuri ambacho Mungu anakwenda kufanya maishani mwako. Something wonderful. Kuna kitu kizuri. I am ready, apostle. Because I saw a vision. Maana nimeona maono. And in that vision, na kwenye hayo maono, you are not excited. Wewe hauna furaha. A prophecy for one. Unabii kwa ajili ya a prophecy for all. Ni unabii kwa ajili ya watu wote. You can connect also. Unaweza kujiungamanisha pia. In this vision, kwenye haya maono, I saw you walking. Nimekuona ukiwa unatembea. I saw you walking. Nimekuona ukiwa unatembea. I saw you walking. Nimekuona ukiwa unatembea. Out of the church. Ukiwa unatoka kanisani. It was in a place there were not many people. Ilikuwa ni mahali ambapo hakuna watu wengi. It was in a place. Ilikuwa ni mahali. Daudi, tatizo nini tena? Can I prophesy? So in this the boss, naomba umsaidie kushika. Mimi nakutaka wewe mtume wa Bwana. Nikimwona boss na furahi. Amen. It was in a place. Ilikuwa ni mahali that there were no many people. Ambapo kulikuwa hakuna watu wengi. And I saw you walking. Nikakuona ukiwa unatembea. When you are walking, ulipokuwa unatembea, I asked the Holy Spirit, nikamuuliza Roho Mtakatifu, why is she outside of the church? Kwa nini yupo nje ya kanisa? And ulionekana mnyonge sana. And you are so lonely. You were walking. Ulikuwa unatembea. You were walking alone. Ulikuwa unatembea peke yako. Ukiwa mpweke sana. You were so lonely. And the Holy Spirit akanirudisha kanisani. Na Roho Mtakatifu returned me back to church. And I saw you again at church. Nikakuona tena kanisani. And I asked the Holy Spirit, nikamuuliza Roho Mtakatifu, why am I seeing two people? Kwa nini ninaona watu wawili? Then my angel came. Malaika wangu wakaja. By the name of Sonamael. Kwa jina la Sonamael. Pulled me by my hand. Akanichukua kwa mkono wangu. Akanipeleka kule ambapo ulikuwa unatembea mwenyewe. And he took me where you are walking alone. Akanambia fungua macho yako tazama. And he said open up your eyes. And I saw you. Nikakuona. On top of you. Juu yako. I saw a certain spirit. Nikaona roho fulani. This spirit was speaking to you. Hii roho ilikuwa inaongea na wewe. Telling you. Ikiwa nakwambia. Umekaa muda mrefu sana pale. That you stayed and you are receiving nothing. Na hupokei chochote. Kwa nini usiondoke tu? Why don't you leave? Ukaenda sehemu nyingine. And to go another place. Let me tell you. Bro, this was like 1, 2, 3. Ilikuwa ni kama mwezi wa pili. It's like on February. Ilikuwa kama mwezi wa pili. It was around February. You were about to get out of church. Ulikuwa unakaribia kuondoka kanisani. Let me prophesy here. Bro, prophesy. Jatele monkradila abranos. Yes. There was a demon speaking to you. Kulikuwa na pepo ambalo linakuongeleza. Not only a demon. Sio pepo tu. I saw people coming to you. Nimeona watu wakiwa nakufuata. Telling you. There is nothing you are receiving there. Hakuna unachopokea pale. You better get out. Ni bora ukatoka. And this angel brought me to the altar. Na huyu malaika kanileta madhabahuni. That daughter of Prophet David Richard. Akasema yule binti wa Mr. Season anakaribia kukosa majira. Akamento veliga akranos. Professor. Let me help you. Oh yes. Let me help you. Ngoja nikusaidie. I want to teach someone the prophetic. Nataka nimfundishe mtu nabii. The clothes you are wearing.
Nguo ulizovaa leo. The clothes that you are wearing today. Haujavaa tu yani hujavaa tu. You have not just worn them. They carry a meaning. Zinabeba maana. They carry a meaning. Zinabeba maana. Why? Number red in the spirit. Kwa sababu nyekundu katika ulimwengu wa roho means deliverance. Inamaanisha deliverance. You are supposed to be delivered. Unatakiwa kukombolewa from this spirit. Mbali na hii roho. So as you enter the seasons of glory, ili uingie katika majira ya utukufu. Color white na nyeupe is a color of glory. Ni rangi ya utukufu. Can I prophesy a little bit here? Prophesy, Major. Can I prophesy? Prophesy, Major. God is about to deliver you. Mungu anakaribia kuomboa. Because you've been passing through many trials. Kwa sababu umepitia majaribu mengi. There is a demon that is on top of you. Na kuna pepo ambalo liko juu yako. That is about to leave you now. Ambalo linakuachia. I will pray one day to nitamwomba siku moja baba. I desire to teach people how to prophesy. Ninatamani kufundisha watu jinsi ya kutabiri. You may think umevaa nguo ya no. Uliambiwa uvae. You were told to wear this. Uliambiwa uvae hiyo. You were told to wear this. Unakumbuka asubuhi ulivyokuwa unaangalia kuchagua nguo? Remember the time when you were trying to choose clothes. Nichukue hii. And you said let me take this one. It was not you. Ilikuwa so. It was the Holy Spirit. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu. You are supposed to be delivered. Unatakiwa kukombolewa. Naangaika sana. Naomba tusaidiane Mike. These 2 days, mara nyingi siku za ibada, maybe 3 days before. Najuaga yani sijui inakuaje but najuaga navaa nini. But hizi siku mbili nilikuwa naangaika yani nikiingia pale ndani kwa nitafuta kitu cha kuvaa. It does not click. Can you celebrate Jesus somebody? Today. Can you celebrate him? Can you celebrate him? Nimeamka leo nilikuwa sijui navaa nini. So then I sat down. Then I heard a voice. You have a red dress, wear that one. And there is a white, kwa sababu dadi alitufundisha white is for glory. So I was told wear the white jacket. I wanted to wear something black, but nikaambiwa no, put on the white jacket. That is how I dress like this. Why? Because God is about to take you to the seasons of glory. Kwa sababu Mungu anakwenda kupeleka majira ya I don't miss. I see joy coming to you. I am ready, apostle. Rabasuya. Deno mkono wako juu. Father, I pray. Baba ninaomba. That demon that speaks to her. Lile pepo ambalo linamwambia. Come out in the name of Jesus. Toka kwa jina la Yesu. You're leaving her. Unamwachia. 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 You are leaving her. Wewe unamwachia. You are leaving her. Unamwachia. By the authority of my Father. Kwa mamlaka ya babangu. The hand that is upon me. Mkono ambao uko juu yangu. From my Father. Toka kwa babangu. I take your breath in the mighty name of Jesus. Pumzi yako kwa jina la Yesu. Ninakuamuru ufe. I command you to die. You can Jesus. Celebrate Jesus somebody. Msimamishe. Haraka. Ushers. Can I prophesy a little bit here? Prophesy. Gane meson taliga akrano vina hazo. I receive. Parush. I take it. Tuna mafuta humu ndani? Oi, amna. Oh yes. If I carry the spirit of my Father, ikiwa ninabeba roho ya babangu, it is not me anointing you, sio mimi ninakutia mafuta, but the spirit of my Father anointing you. Lakini roho ya babangu inakutia mafuta, ushering you, kukuingiza to a new season of glory, kwenye majira mapya ya utukufu. You will never miss your season from today. Hautayakosa majira yako tokea leo. You will never miss your seasons from today. Hautayakosa majira yako tokea leo. As this oil falls upon you, vile mafuta haya yanaanguka juu yako, I speak upon your life. Ninatamka juu ya maisha yako. By the nao msogeze mbele. Mwana Mungu nilikwambia hapo. Yes, hapo. I speak. Ninatamka.
I announce a new season over your life. Ninatangaza majira mapya juu ya maisha yako. Angels will begin to walk with you. Malaika wataanza kutembea na wewe. From today, tokea leo, your eyes, macho yako, masikio yako, your ears, yanafunguka shall be open to hear from God. Kusikia toka kwa Mungu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Madhabahuni aweze kuomba.